Okay, students, the last class continuations. The last class we discussed food chains, the types of food chains. The first one is the grazing food chains. What is the food chains? The definitions. The food energy transforms. The food energy passes into the one tropical levels to the another one tropical levels. The first tropical levels to the last tropical levels. The first tropical levels to the last tropical levels. The food energy linear shapes is called food chains. So next, the parasitic food chains. The first one is the grazing food chains. The grazing food chains is called first. So grazing food chains is commonly called as predator food chains. The next, parasitic food chains. The parasitic food chains, the food energy passes into the large tropical levels to the small tropical levels. The large animals to the small animals. The parasitic food chains. The parasitic food chains in the first tropical levels to the last tropical levels, energy that transforms. So this is the large animals to the small animals. The food energy that transforms, or food energy passes into the large animals to the small animals. But for examples, the first of all, the first tropical levels, in the tree, one tree, this is a number of birds. So number of birds then, so needs the number of birds in the shelters. One tree the shelters in the number of birds. One tree then shelters in the number of birds. Big size of the birds. The big size of the birds host many parasites. The birds host many parasites, ectoparasites and endoparasites. The tree and the birds, and next parasites. Parasites, ectoparasites and endoparasites. The tree is the producers. So that's first tropical levels, next second tropical levels or third tropical levels. The first tropical level is occupied by the tree. The tree is the only one tree. So one tree, the shelters number of birds, the large size of the birds, the birds in the large sizes. The birds host many parasites. Birds host many parasites. So parasites, ectoparasites and endoparasites. The two types of the parasites. The parasites in the small size of the bodies. The large animals to the small animals, the food energy transforms. The birds to the parasites. The parasites feeds on the birds. The birds feeds on the trees. So the large animals to the small animals, the food energy transforms the parasitic food chains. Okay, is it clear? So next, let us see detritus food chains. So detritus food chains begins with detritivores. Begins with detritivores or dead animals or detritus. So the detritus food chains begins with dead animals or detritus. So dead animals or detritus, the detritivores, the bacteria and the fungus, they break down the large complex materials, break down the simple materials formations. So the detritus, the humus is formations. The detritus means leaf litter. So detritus food chains begins with the detritivores like that, dead animals. So dead animals, dead animals, then after the detritus. So detritus means leaf litters or dead animals. So leaf litters, the earthworms feeds on the leaf litter or detritus, the humic. So humic. Next, the frogs feeds on the earthworms and the snakes feeds on the frogs. So one tropical levels to the another one tropical levels. So the next, dead animals. So dead animals, the fleas and maggots. So maggots means the mosquitoes larvae. So mosquitoes larvae or fleas, they feeds on the dead animals. So fleas, the frogs, they feeds on the fleas or maggot larvae. Next, snakes feeds on the frogs. So one by one. So one tropical levels to the another one tropical levels. The saprophytic animals. So saprophytic animals, so the detritivores, the bacteriums. So bacterium ammonifications, so nitrification of the bacteriums and decompose the dead animals. So dead animals break down the
dead bodies the only organic materials to the inorganic materials formations. The humus is formation, the litters is formation, the humic layer is formations, the humic layer is the forest. So the forest the sinks, so cannot sink the waters in the formation of the waters, the mat is the formations, the one layer, the humic layer is formations, so detritus. So hence the name is called detritus food chains. So detritus food chains begins with the detritivores or dead animals starting with the, so this food chains, hence the name is called detritus food chains. The next food web. The food web, so this is also the first part with the food chains. The food chains, the detritus food chains. Detritus food chains are grazing food chains, the linear shape from the one tropical levels to the another one tropical levels. The grazing food chains are the detritus food chains, the DFC and DFC. DFC are so GFC, grazing food chains and detritus food chains. The grazing food chains one tropical levels to the another one tropical levels, and they begins with the grazing animals. Detritus food chains begins with the dead animals or detritivores. So anyway, it's the linear shape, the food chains one tropical levels to the last tropical levels, the first tropical levels to the last tropical levels, the simple tropical levels to the complex, the tropical levels, the one by one the tropical levels, the food energy, the flow or passes, the food energy passes one tropical levels to the another one tropical levels, the linear shape is the so grazing food chains. So interrelationship of the animals, so one by one animals feeds on the one or more animals or one or more organisms. One animals that feeds on the one or more animals interlinking. So interlinking or one organisms or one animals depending upon the, so some number of organisms that feeds on the number of individuals or number of organisms. So the food web is the, so interlinking one organisms depending upon the more species. The more species is connected to food web. So more species they connecting, interlinking, so interconnecting the organisms or interconnecting the animals. So this is the net-like structures. So net-like structures is called food web. So first of all, the producers, the rats feeds on the producers, the rats, the hackies they feeds on the rats, feeds on the lizards, they feeds on the birds, and they feeds on the snake. So one animals, so one or more the species they feeds on the one or more, interlinking. So producers, so feeds the grasshoppers, they feeds on the producers, the rats feeds on the producers, the birds feeds on the producers. So one by one interlinking net-like structures formation is called food web. It's the food web. The food web is the interlinking the animals, the one by one organism feeds on the another one animals. So interlinking the net-like structures formation is called food web. So this is the food web. So net-like structures formations one by one. So producers, the grasshoppers feeds on the producers, the frogs feeds on the grasshoppers. Next the hawk feeds on the frogs, hawk feeds on the lizards and rat, hawk feeds on the birds and snakes. So this is the interlinking the, so net-like structures formation is called food web. ఫుడ్ చైన్స్ అండ్ ఆహారపు గొలుసు, రెండవ ఆహారపు గొలుసు ఏంటంటే పరాన్న జీవ ఆహారపు గొలుసు. ఈ పరాన్న జీవ ఆహారపు గొలుసు తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో వచ్చేసి ఆహారంలో వచ్చేసి ఆహారం యొక్క శక్తి యొక్క ప్రసరణ, ఆహారంలో శక్తి యొక్క ప్రసరణ అనేటువంటిది సో పెద్ద జీవుల నుంచి చిన్న జీవులకి సో ఆహారం శక్తి ప్రసరణ జరుగుతుంది. మరి పెద్ద దేహ నిర్మాణం కలిగినటువంటి జీవుల నుంచి చిన్న దేహ నిర్మాణం కలిగినటువంటి జీవులకి శక్తి యొక్క ప్రసరణ అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో అలా జరగడానికి ఇక్కడ పరాన్న జీవ ఆహారపు గొలుసు అంటారు. మరి పరాన్నజీవ ఆహారపు గొలుసు ఏమంటుంది అంటే ఒక చెట్టు అనేటువంటిది దేనికి ఆవాసం కల్పిస్తుంది అంటే పక్షులకి ఆవాసం కల్పిస్తుంది. ఒక చెట్టు పక్షులకి ఆవాసం కల్పిస్తే ఈ పక్షి అనేటువంటిది ద బర్డ్స్ హోస్ట్ మెనీ పారాసైట్స్, అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క బర్డ్స్ అనేటువంటిది అనేక పరాన్నజీవులకి అతిథేయిగా ఉంటుంది. ఈ పక్షి అనేటువంటిది అనేక పరాన్నజీవులు, ఏ పరాన్నజీవులు? బాహ్య పరాన్నజీవులు, అంతర పరాన్నజీవులు. ఈ బాహ్య అంతర పరాన్నజీవులకి అతిథేయి ఏంటిది అంటే పక్షి.
సో పక్షి యొక్క దేహం అనుకోండి పెద్దగా ఉంటుంది, పరాన్నజీవుల యొక్క దేహం చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి సో లార్జ్ ఎనిమల్స్ టు ది స్మాల్ ఎనిమల్స్ ఎనర్జీ పాసెస్ టు ద లార్జ్ ఎనిమల్స్ టు ది స్మాల్ ఎనిమల్స్. అంటే ఇక్కడ పెద్ద జీవుల నుంచి చిన్న జీవులకి శక్తి యొక్క ప్రసరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ట్రీ అనుకునేది అనేక పక్షులకు ఆవాసం కల్పిస్తే ఈ పక్షులు అనుకునేవి అనేక వాటికి అతిథేయులుగా పనిచేస్తాయి, అనేక పరాన్నజీవులకి అతిథేయులుగా పనిచేస్తాయి. అవేంటంటే టిక్స్ అంటే మైట్స్ ఆర్ పెడిక్యులస్. సో టిక్స్ అంటే వచ్చేసి ఈ పక్షి యొక్క పేలు, ఈ పక్షి యొక్క పేలునే సో వచ్చేసి పరాన్నజీవులుగా పేర్కొంటారు. అది ఎక్టో పారాసైట్స్ కానీ ఎండో పారాసైట్స్ కానీ పక్షిలో దేహం పైన నివసించేటువంటి పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే వచ్చేసి దాని పక్షి యొక్క దేహం లోపల నివసించే పరాన్నజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంతర పరాన్నజీవులుగా పేర్కొంటారు. ఇది రెండవ ఆహారపు గొలుసు. మూడవ ఆహారపు గొలుసు ఏంటంటే డెట్రిటస్ ఆహారపు గొలుసు. మరి డెట్రిటస్ ఆహారపు గొలుసు అనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది? ఇక్కడ డెట్రిటస్ అంటే ఇక్కడ మృత సంబంధించిన పదార్థం నుంచి, సో మృత సంబంధించిన పదార్థం నుంచి చనిపోయిన జీవుల యొక్క దేహ భాగాల నుంచి ఇది ప్రారంభం అవుతుంది. చనిపోయిన జీవి యొక్క దేహ భాగం నుంచి కానీ డెట్రిటివోర్స్, ఈ డెట్రిటివోర్స్ ఏంటివి అంటే బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, అది శిలీంధ్రాలు కావచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ బ్యాక్టీరియా శిలీంధ్రాలు ఏం చేస్తాయంటే మొత్తం కూడా చనిపోయిన జీవుల యొక్క దేహ భాగాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. సో విచ్ఛిన్నకారులు అనుకునేవి ఏంటంటే డెట్రిటస్. సో ఈ విచ్ఛిన్నకారులు ఏం చేస్తాయంటే దేహ భాగాలను మొత్తం కూడా విచ్ఛిన్నం చేసి ఏ దేహ భాగాలని మృత సంబంధించినటువంటి దేహ భాగాలని మృత కళేబరాలని మొత్తం కూడా విచ్ఛిన్నం చేసి సో మొత్తం కూడా సరళ పదార్థాలుగా మారుస్తాయి. అంటే సంక్లిష్ట రూపంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలని సరళ పదార్థాలుగా మారుస్తాయి. కర్బన పదార్థాలను అకర్బన పదార్థాలుగా మార్చి వాటి వినియోగించలోకి తీసుకొచ్చడానికి ఇవి ఉపయోగపడటం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ డెట్రిటస్ అనుకుని తీసుకున్నట్లయితే లీచింగ్ అనుకునేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఈ లీచింగ్ అనుకునేది ఏర్పరచడం కానీ హ్యూమస్ లేయర్ అనుకునేది ఏర్పడటం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తాయి. దీంట్లో డెట్రిటస్ అంటే ఇక్కడ మృత సంబంధ పదార్థాలు. సో డెట్రిటస్ పదార్థం ఏంటంటే లీఫ్ లిటర్ అంటే ఇక్కడ ఇక మొత్తం మృత సంబంధించినటువంటి కుళ్ళిపోయినటువంటి పత్రాలు. సో లీఫ్ లిటర్ అంటే కుళ్ళిన పత్రాలు. ఈ కుళ్ళిన పత్రాలు ఏం తింటాయి? ఎర్త్వామ్స్ అంటే వానపాములు. ఈ వానపాములు కుళ్ళినటువంటి పత్రాలను ఆహారంగా తీసుకుంటే ఈ వానపాములను ఏం ఆహారం తీసుకుంటాయి అంటే ఫ్రాగ్స్ అంటే కప్పలు. కప్పలు వానపాములను ఆహారంగా తీసుకుంటే ఈ కప్పలని పాములు ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ దీని నుంచి దీనికి శక్తి ప్రసరణ జరుగుతుంది, వీటి నుంచి వీటికి శక్తి ప్రసరణ అనేటువంటిది ఒకదాని నుంచి మరొక దానికి శక్తి యొక్క ప్రసరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా డెడ్ ఎనిమల్స్ అంటే చనిపోయిన జంతువులు, చనిపోయిన జంతువు యొక్క దేహ నిర్మాణాలని ఏం ఆహారం తీసుకుంటాయి? ఫ్లీస్ అంటే ఈగలు కానీ దోమ యొక్క లార్వాలు కానీ వాటిని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. మరి వీటిని ఫ్లీస్ ఈగలను ఏం ఆహారం తీసుకుంటాయి అంటే కప్పలు అనుకుని ఆహారం తీసుకుంటే కప్పలు వచ్చేసి మళ్ళీ పాములని ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో వన్ ఎనిమల్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది అనదర్ వన్ ఎనిమల్స్. ఈ విధంగా వచ్చేసి చనిపోయిన జీవులని సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆహారంగా తీసుకున్నట్లయితే చనిపోయిన జీవులను ఏ ఆహారం తీసుకుంటే ఈగల ఆహారం తీసుకుంటే వీటిని కప్పలు, మళ్ళీ వచ్చేసి కప్పలని పాములు ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది మూడవ ఆహారపు గొలుసు. సో ఈ మూడవ ఆహారపు గొలుసు అనుకునేది దీన్ని డెట్రిటస్ ఆహారపు గొలుసుగా పేర్కొంటారు. డెట్రిటిస్ పదార్థం అనుకునేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఆహారపు జాలకం. సో ఆహార జాలకంలో వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఆహారపు గొలుసు ఏ విధంగా అయితే రేఖీయ మార్గంలో ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయికి ఏ విధంగా అయితే సో శక్తి యొక్క ప్రసరణ జరుగుతుందో అదే మాదిరిగా ఈ యొక్క ఆహార జాలకంలో కూడా ఒక జీవికి మరొక జీవికి మధ్య అంతర సహచర్యం, సో అంతర సంబంధం అనుకునేది ఏర్పడుతుంది. దీనిలో ఒక జీవి అనుకునేది అనేక జీవులని ఆహారంగా వినియోగిస్తుంది. ఆహార జాలకం అంటే ఏంటంటే ఆహారపు గొలుసులో ఒక జీవి ఇంకొక జీవి పైన ఆధారపడి ఒక జీవిని ఇంకొక జీవి ఆహారం తీసుకుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక జీవి సో వివిధ రకాల జీవులని ఆహారంగా వినియోగిస్తుంది. అలా ఆహారంగా వినియోగించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక జీవికి మరొక జీవికి మధ్య అంతర సంబంధం అనేటువంటిది ఒక వలలాగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఆ వలలాగా ఏర్పడేటువంటి దీనినే ఆహార జాలకంగా పేర్కొంటారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మొక్కలు, ఈ మొక్కలను ఏం ఆహారం తీసుకున్నాయి? పక్షులు కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ర్యాట్స్ అంటే ఎలుకలు కానీ గ్రాస్హోపర్ గొల్లబామలు ఆహారంగా తీసుకున్నాయి. ఈ మూడు రకాలైన జీవులు ఒకే రకమైన జీవాన్ని తీసుకున్నాయి ఆహారంగా. మరి వీటిని కప్పలు అనేటువంటి వీటిని ఆహారం తీసుకున్నాయి. అదే మాదిరిగా లిజార్డ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ గ్రాస్హోపర్స్ని ఆహారం తీసుకున్నాయి. అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఈ యొక్క ఎలుకల్ని హక్ అంటే ఇక్కడ డేగలు అనేటువంటివి, ఈ డేగ అనేటువంటిది ఎలుకల్ని ఆహారం తీసుకుంది, పక్షులను ఆహారం తీసుకుంది, స్నేక్స్ని అంటే ఇక్కడ పాములను ఆహారం తీసుకుంటుంది, మరియు కప్పని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. అంటే ఒక జీవి అనేటువంటిది
వివిధ రకాల జీవులను ఆహారంగా వినియోగించడం వల్ల వీటి మధ్య సంబంధం ఎలా ఏర్పడ్డది అంటే ఒక వలలాగా ఏర్పడటం వల్ల దీన్ని ఆహార జాలకంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఆహార గొలుసు అయితే లీనియర్ అంటే ఒక రేఖీయ మార్గంలో ఏర్పడుతుంది. ఇదైతే ఒక వలలాగా ఏర్పడటం వల్ల దీన్ని ఆహార జాలకంగా పేర్కొంటారు. ఇది ఫుడ్ చైన్స్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఆహార గొలుసు ఆహార జాలకం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, లాంగ్ క్వశ్చన్స్కి. సో ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ మస్ట్ వాచ్ దిస్ వీడియోస్, ఫుడ్ చైన్స్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్. ఓకే.